Good morning, everybody. Buongiorno a tutti. I'm very delighted to be here Sono estremamente lieto di essere qui. because I've always been interested Mi è sempre interessato molto in the whole question of fate, la questione del destino. and more particularly as I've become an old man, Man mano che il tempo passa, in the question of who decides our fate. la questione di chi decide la nostra sorte individuale. How much of our future is influenced Parte del nostro futuro viene influenzata by the exercise of free will, dall'esercizio del libero arbitrio. humanity's destiny Il destino dell'umanità has been a question that we faced è un tema and argued che abbiamo discusso for a very, very long time. già dai tempi appunto dell'inizio dell'umanità. So it's not surprising Quindi non ci sorprende that back in ancient times, che, tornando ai tempi antichi, different gods were endowed with the capacity gli antichi dei appunto erano dotati della capacità to either thwart our ambitions o di contrastare la nostra ambizione or bless us with fortune. gratificarci con la buona sorte. The Romans who worshipped the goddess of fortune Gli antichi romani che adoravano la dea della fortuna considered her great power over human affairs. avevano molto potere sulle faccende umane. Nevertheless, they still believed that her influence Tuttavia credevano che il suo influsso could be contained and even overcome by men veniva contrastato of true virtue. e addirittura sconfitto da uomini dotati di vero valore. As the saying goes, E come dice il proverbio, fortune favors the la brave. fortuna aiuta gli audaci. This belief that the power of fortune La credenza che i poteri di fortuna could be limited through human effort possono in qualche modo essere limitati is one of the important legacy è uno dei retaggi più importanti of humanism. che l'umanesimo ci ha lasciato. Belief in the capacity of people Le idee, appunto la credenza nella capacità delle persone to exercise their will di esercitare il proprio libero arbitrio and shape their future e quindi plasmare il proprio futuro. flourished during the Renaissance, Si è diffusa durante il Rinascimento, creating a world creando quindi un mondo where people could dream dove le persone of their ability to struggle against the tide of fortune. potevano proprio immaginare e sognare di contrastare con la propria abilità la marea della fortuna. A refusal Il rifiuto to defer to fate di inchinarsi e sottoccarsi al fatto was expressed through the affirmation of the human potential. per mezzo dell'affermazione del potenziale umano. Later, during the Enlightenment, Successivamente, durante l'illuminismo, this sensibility questa sensibilità would develop into the belief si sarebbe sviluppata nella convinzione that in certain circumstances, circostanze man could gain the freedom l'uomo potesse ottenere la libertà necessary necessaria to influence their future. per essere artefice del proprio futuro. And in fact, E in realtà I think humanity's development credo che appunto lo sviluppo dell'umanità is always measured sia sempre stato misurato by our belief attraverso la misura della nostra credenza in the capacity of humanity nella capacità dell'umanità stessa to take charge of their fate. di appunto assumersi anche l'onere di affrontare il proprio destino. Something very strange is happening now. Adesso sta succedendo qualcosa di molto strano. In the 21st century, Nel XXI secolo the optimistic belief la credenza ottimistica in humanity's potential potenziale dell'umanità for subduing the unknown di sottomettere l'ignoto, and to become master of its fate fare padroni del proprio destino, has given way ha ceduto il passo to the belief invece al convincimento that we are too powerless che noi siamo troppo To- impotenti to deal with the perils confronting mankind. per poter affrontare le avversità di fronte alle quali si trova l'umanità. We live in an era Viviamo in un'epoca where the problems associated with uncertainty problemi associati all'incertezza and risk e al rischio are amplified, vengono inevitabilmente amplificati and through our imagination grazie alla nostra immaginazione mutate swiftly into existential threats. molto rapidamente delle minacce esistenziali. Consequently, Conseguentemente
conseguenza it is rare è raro that unexpected che degli eventi natural events naturali, appunto improvvisi, like floods or come earthquakes inondazioni, terremoti, are treated as that, as natural. trattati semplicemente per quello che sono, They become existential threats. naturali, diventano delle minacce esistenziali. So what happens is that increasingly, Quindi sempre di più anything unexpected tutto quello che è inatteso is quickly transformed viene rapidamente convertito into a threat to human survival. alla sopravvivenza umana. The clearest expression of this tendency L'esempio più emblematico di questa tendenza is the dramatization è la drammatizzazione of weather forecasting. delle previsioni meteorologiche. I don't know about Italy, Non so la situazione in Italia, but in England, ma almeno in Inghilterra, when I watch the weather quando forecast, guardo le previsioni del tempo, it looks like a tragicomic drama. sembra quasi una Yeah. fiction tragicomica. Yeah. The weather forecaster says E appunto l'uomo delle previsioni, per così dire, tomorrow dice 2 millimeters of rain. domani ci cadranno 2 mm Yeah. di pioggia. And this big sign comes up E poi arrivano appunto delle scritte saying, be careful, minacciose che dicono state attenti, attenzione, put a raincoat on your child. portatevi l'impermeabile. And in that way, what was a very boring experience 10 years ago Perché quella che è un'esperienza noiosissima almeno 10 anni fa becomes the high point of my evening. è diventato invece il momento clou della mia serata. Yeah. All right. So basically, what happens Quindi che cosa è successo? is that routine events Sono degli eventi routinari, such as storms, come appunto temporali, smog, lo smog, or unexpected snowfall o delle nevicate improvvise, acquire very compelling entertainment qualities. le caratteristiche di intrattenimento tipiche di un evento molto avvincente. This is a world E qui questo è un mondo where a relatively ordinary technical problem, relativamente normale, IT problem, such as the millennium bug. il famoso millennium bug. Do you remember the millennium bug? Lo ricordate il millennium Yeah. bug? Yeah. Was interpreted Fu interpretato as a threat of apocalyptic proportions, proporzioni apocalittiche. where a flu epidemic Viviamo in un mondo in cui un'epidemia di influenza no longer means that you stay in bed with significa più che si starà a letto your girlfriend or wife, 15 giorni gives you an aspirin. e vostra moglie o magari i vostri amici vi portano un'aspirina. It acquires the dramatic weight Questo assume l'entità drammatica of a plotline in a Hollywood disaster film. di un film catastrofico hollywoodiano. Do you remember very recently Ricordate recentemente when the World Health Organization quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità were warning that human species dichiarò che la specie umana was threatened by the swine flu? minacciata dall'influenza suina. I like the word swine flu Mi piace il nome influenza suina. because, as you probably know, there were no pigs involved. In realtà appunto i suini non c'entrano niente. But by calling it swine flu instead of flu, Così it makes us scared a little bit more. diciamo che questo nome è ancora più minaccioso. What I'm really trying to say is that all these warnings Cercando di dire che tutti questi avvertimenti have the character of a cultural prejudice hanno la caratteristica di un pregiudizio culturale, rather than sober risk assessment, diciamo delle semplici valutazioni sobrie del rischio. and that influences official thinking. Ovviamente influenza molto il pensiero sociale. In recent years, Recentemente, negli ultimi anni, European culture l'Unione Europea has become confused è andata in confusione about the meaning of rispetto al significato uncertainty and risk. dell'incertezza e del rischio. As a result, Di conseguenza, we find it difficult to live with fortuna. troviamo dei problemi, incontriamo delle difficoltà a convivere con il concetto di fortuna. Our cultural attitudes I nostri atteggiamenti culturali towards uncertainty, all'incertezza, chance, and risk al rischio, are far more pessimistic sono molto più pessimistici and confused e confusi than they were any time rispetto, in modern times. diciamo, a quando è
Increasingly, when we talk about risks, Quando si parla di rischi, we use words like sempre di più a usare parole incalculable, incalcolabile, incommunicable, non comunicabile, uninsurable, non garantibile and unknown. e sconosciuto. And I don't know about you, Non so cosa ne pensate. but when I hear these words, Quando sento queste parole it's very difficult to have a good laugh. è molto difficile rimanere tranquilli. And only rarely Raramente is uncertainty l'incertezza perceived as an opportunity è vista come un'opportunità to take responsibility per assumersi la responsabilità for our destiny. del proprio destino. Invariably, Invariabilmente uncertainty is represented l'incertezza è rappresentata as a marker for danger, come un segnale di pericolo and change e il cambiamento is often è guardato regarded with dread. con spavento. When you think of change with dread, Quando si pensa al cambiamento con una sensazione di spavento, that's what precautionary thinking means. è proprio lì che si innesca il pensiero precauzionale. A very good example of precautionary thinking Un ottimo esempio di pensiero precauzionale was what my very old Hungarian grandmother è che la mia nonna molto anziana ungherese used to tell me every time mi raccontava I try to do something different. ogni volta che cercavo di fare qualcosa di diverso. She would pick up her fingers and go like this, Alzava il dito così and she would say, Frank, e diceva Frank, better safe than sorry. è meglio stare attenti per non dover dire mi dispiace. Now, I think that's perfectly all right for an 80-year-old Hungarian lady, In principio vada bene per una anziana signora ungherese di 80 anni, but when a whole culture ma quando un'intera cultura sees that kind of better safe than sorry considera questo principio appunto di meglio stare attenti che dire mi dispiace, as its fundamental orientation to the future, capite bene che questo determina l'orientamento verso il futuro we have a problem. e quindi questo crea un problema. Because in many respects, Da molti punti di vista worst case thinking il cosiddetto pensiero da peggiore dei casi displaces any genuine risk assessment process. quindi sostituisce qualsiasi processo autentico di valutazione del rischio. You have to remember Bisogna ricordarsi that risk assessment del fatto che la valutazione del rischio is based on an attempt sul tentativo to calculate the probability probabilità of different outcomes, di diversi esiti. not always thinking the worst. Non sempre si pensa allo scenario peggiore. Worst case thinking, Il pensiero da peggiore dei casi, these days known as precautionary thinking, che oggi appunto viene chiamato pensiero basato sul principio di precauzione, is based on an active imagination. su un atto di immaginazione. We imagine Immaginiamo quindi the worst case scenario lo scenario peggiore and demand that we take action e quindi già pianifichiamo un tipo di azione on that basis. prendere basandoci su questo scenario. For example, Ad esempio, earlier this year, all'inizio di quest'anno, the fear that particles paura che le particelle in the ash clouds from the volcanic eruption nella nube di ceneri generate in dalla Iceland in Islanda could cause an airplane engine to shut down automatically potuto provocare lo spegnimento dei motori degli aerei swiftly mutated into the conclusion si è convertita molto rapidamente nella conclusione quasi automatica that it would. che questo sarebbe successo. So could means would. E quindi il potrebbe è diventato il sarebbe successo. It was the fantasy of the worst case, Quindi è stata proprio la fantasia dello scenario peggiore and rather than calculate che il calcolo the risks, del rischio it led to an official panic hanno portato a un'ondata di panico and a ban on air traffic. che ha generato poi una sospensione ufficiale del traffico aereo. And I had to miss 2 days of my holiday. E questo anche mi ha, per così dire, rubato 2 giorni di vacanza. Implicitly and sometimes explicitly, Anche esplicitamente, advocates of worst case i thinking sostenitori del pensiero da peggiore dei casi
justify their demand giustificano il loro atteggiamento that society abandons thinking about risks del fatto che la società cerchi di allontanarsi dall'approccio invece basato sul rischio, in terms of the balance of in probabilities. termini di calcolo delle probabilità. Many times I'm told probabilities Spesso mi viene detto do not work che questo calcolo delle probabilità non funziona today because we lack the information perché non abbiamo sufficienti informazioni to calculate probabilities per effectively. calcolare in modo efficace le probabilità. And this rejection of the practice Questo rifiuto of calculating probabilities calcolo probabilistico is motivated by the belief è motivata dalla credenza that the che i dangers pericoli we face che dobbiamo are, affrontare are so overwhelming and catastrophic. sono così incontenibili e catastrofici, Millennium bug, il bug, international il terrorism, terrorismo internazionale, swine flu, l'influenza suina, climate il change. cambiamento climatico. We cannot wait La loro entità è tale until we have the information da aspettare i momenti in cui avremo le informazioni to calculate their destructive per effects. calcolare i loro effetti distruttivi. Therefore, the only responsible answer, L'unica risposta responsabile: don't do it, shut it down. non farlo, spegnilo. One of the many regrettable consequences Una delle molte opinabili conseguenze of this procedure del processo is that policies è che le politiche designed to deal with threats date proprio per gestire le minacce are increasingly based basano sempre di più on feelings sulle sensazioni and e intuition l'intuizione rather than on evidence piuttosto che su fatti concreti ed evidenti or facts. e quindi fatti tangibili. Let me give you a little example, Vorrei fare un piccolo esempio. because it's not just the big threats that we worry about. Parlo soltanto delle grandi minacce con la N maiuscola. Last winter, Lo scorso inverno, in Kent, where I live, nel Kent dove vivo, we had snow. abbiamo avuto la neve, Very unusual. un evento piuttosto inusuale. Yeah. Not much snow, but it was white. Non tanta, ma diciamo che è caduta copiosa. And of course, for the children, Quindi ovviamente per i bambini this was a wonderful è opportunity stata una bellissima opportunità to touch it, feel it, poter throw it. toccare, fare le palle di neve. Yeah. The education authority E appunto le autorità nell'ambito dell'istruzione was so worried erano così preoccupate about the catastrophic consequences dalle conseguenze catastrofiche for English childhood, per i bambini inglesi, all the terrible accidents that could happen, tutti i terribili incidenti che si sarebbero potuti verificare, that almost 9 out of 10 schools quasi 9 scuole su 10 decided to keep the children indoors. hanno deciso di tenere i bambini sigillati al chiuso. That's the unhuman consequence Vedete le conseguenze of this kind of thinking. di questo tipo di pensiero. So it's not just the big threat, it's Sono delle the, grandi minacce it's a threat of everyday life that we're talking about. della vita quotidiana, mi sto riferendo proprio a questo. So worst case thinking encourages society Il pensiero per peggiore dei casi incoraggia la società to adopt fear a utilizzare la paura as one of its dominant principles, dei suoi principi dominanti, around which the public un principio and its government il pubblico, il governo, and its institutions should organize their life. cui dovrebbero basare e organizzare la propria vita. It institutionalizes insecurity La sicurezza viene istituzionalizzata, and fosters e si alimenta a mood of confusion un sentimento di confusione and powerlessness. e impotenza. By popularizing the belief Quindi, diffondendo la credenza that the worst cases are normal, che gli scenari peggiori sono normali, it incites people e quindi in questo modo si incoraggiano le persone to feel defenseless and vulnerable a sentirsi vulnerabili, privi di difese, to a wide range of future di threats. sentirsi esposte a un'ampia gamma di future minacce. In all but name, E tutto questo it constitutes an invitation è un invito vero e proprio to defer to fortuna. proprio all'inchinarsi, a soggettarsi alla fortuna. I think one of the ways in which we can understand all this I modi in cui possiamo capire meglio tutto questo
why we always expect the worst Perché ci aspettiamo sempre il peggio? is what I call the crisis of Quello che chiamo causality. la crisi della causalità. Increasingly, the question of what we should fear Questione di quello di cui dovremmo avere paura leads to even more demands for precaution. a generare una richiesta sempre maggiore di precauzione. When events appear to have little meaning Quando gli eventi sembrano avere uno scarso significato and society finds it difficult e la società non riesce to account for the origin quindi a giustificare and future trajectory, l'origine e anche la traiettoria futura, it is tempting to ebbene, rely on caution than on reasoning. è meglio basarsi quindi sulla precauzione piuttosto che sul ragionamento. However, today, caution Tuttavia oggi la isn't just precauzione normal caution, non è soltanto la precauzione per così dire normale, isn't just responsible caution, non è un principio di precauzione responsabile, it's become politicized è qualcosa che è diventato politicizzato and turned into ed è stato trasformato a dominant cultural in norm. una norma culturale dominante. I know I'm going to be very unpopular when I say this, So che sarò poco popolare nel dire quello che sto per dire. but the clearest manifestation La manifestazione più chiara, of this is the ascendancy supremazia of the idea of sustainability. dell'idea di sostenibilità. È proprio una manifestazione di questo. Now, sustainability at first sight Sostenibilità, a prima vista, is a very sacred term, sounds beautiful, è un termine molto bello. but when you take it apart, Quando lo si scompone, explore it, lo si indaga. the doctrine of La sustainability dottrina della sostenibilità demand richiede that we do not take risks che noi non assumiamo rischi with our future. rispetto al nostro futuro. So when I read about sustainability, Quando leggo della sostenibilità, I always hear echoes sento sempre delle eco, of my lovely grandmother, appunto l'eco della mia dolcissima nonna, better safe than sorry. che mi dice sempre appunto meglio non fare piuttosto che dire mi dispiace. And I think that I don't want my young son E quando penso poi invece al mio figlio, to grow up in a world che crescerà e sta crescendo in un mondo where we want the future in cui il futuro to be the same as the present. è appunto dovrà o sembra sarà uguale al presente, In other words, I don't want him to live in a sustainable sono mi acquisto perché non voglio che viva in un mondo world. sostenibile. I think we deserve more as human beings. Penso che come esseri umani ci meritiamo molto di più. From this perspective, Da questo punto di vista, taking action il fatto di agire to promote progress per promuovere il progresso is seen as far more dangerous viene visto come un elemento molto pericoloso, than staying still. molto più pericoloso che lo stare fermi e non fare niente. That is why, Ecco perché in many universities, in molte università ideals associated gli ideali with development, associati con l'idea di sviluppo, progress, progresso economic growth, e crescita economica enjoy little cultural valuation. sono, diciamo, tenuti in grande considerazione culturale. In contrast, E inoltre just to sustain il semplice fatto a future of more or less the same di cercare di promuovere un futuro che più o meno sia come il presente is represented as a worthwhile objective. è rappresentato come un obiettivo assolutamente importante e di valore. Precautionary culture La cultura della precauzione answers the old question, risponde a domande secolari, annose, where does fate end come appunto dove finisce il fato, and free will begin, dove inizia il libero arbitrio, by insisting e lo fa insistendo that our fate sul fatto che il nostro destino is to sustain. consiste appunto nel cercare di sostenere quello che avviene. It leaves very little room E quindi pochissimo spazio viene lasciato for either the affirmation all'affermazione of individual free will della spontanea
or collective solidarity. o comunque anche al concetto di solidarietà collettiva. In Roman times, Ai tempi dei Romani, and during the Renaissance, del Rinascimento, it was argued si sosteneva che that virtus la virtus could overcome the power quindi contrastare of fortuna. il potere della fortuna. The ideals of virtue Gli ideali quindi della virtù e del valore upheld ideals linked to basavano su ideali courage, associati prudence, alla prudenza, intelligence, scienza a dedication to the public good, e anche a una certa devozione verso il bene pubblico, and very importantly, molto importante, the willingness to take risks. collegato anche alla volontà di assumersi dei rischi. Last month, Lo scorso mese, as I was thinking about what am I going to say about fortuna, quindi appunto preparavo questo intervento di oggi sulla fortuna, I read Petrarch's ho letto remarkable The Remedies of Both Kinds of Fortune. l'interessantissimo testo di Petrarch, The Remedies of Both Kinds of Fortune. I read it first when I was 17, L'avevo letto la prima volta quando avevo 17 anni, but I missed the really important bits. ma credo che a quell'epoca non avevo colto il vero messaggio, Because what I got out of Petrarch now perché adesso rileggendo was that in his own naive early way, mi rendo conto he's proposing a very modern, che con il suo stile piuttosto naif in realtà propone a very radical idea un'idea molto moderna e radicale, that humanity che è quella che l'umanità has the potential ha il potenziale to control its destiny. per controllare il proprio destino. It's very sad when you think that Petrarch È molto triste quando si pensa che Petrarch is really ahead è stato così avanti rispetto ai suoi tempi of the thinking of our governments, e rispetto anche al pensiero del nostro governo. is ahead of the thinking of most of the European cultural elites. Probabilmente era già molto più avanti e pionieristico rispetto allo stato attuale di tante culture europee. It was in the context of the Renaissance È stato poi durante il Rinascimento that the conviction che il convincimento that people had the power gli individui hanno il potere to transform the physical world di modificare il mondo fisico began to gain ground. ha cominciato a farsi strada e a diffondersi. In contrast, in the, In opposizione a questo, in the current climate, appunto, where Western culture attuale, is so la cultura occidentale apprehensive with dealing with uncertainty, è così preoccupata di questa gestione dell'incertezza the aspiration to transform, e l'aspirazione To al de- cambiamento, to develop, allo sviluppo and progress e al progresso has been overwhelmed è stata soverchiata by the ethos of caution da questa invece tendenza verso la precauzione and sustainability. e sostenibilità. A crisis of causality La crisi della causalità expresses a profound sense senso profondo of unease towards people's inquietudine e turbamento capacity to know. rispetto alla capacità degli individui di sapere. This has very important impact Questo ha un impatto notevole on the way that people sul modo in cui le persone interpret the world around them. vedono il mondo intorno a loro. Because once the authority of knowledge is undermined, Ecco, il fatto di minare l'importanza e l'autorevolezza del sapere people lose confidence determina la perdita di fiducia negli individui. in their capacity Gli individui perdono fiducia nelle proprie capacità to interpret new events. a nuovi eventi. What I find interesting Quello che è interessante is a paradox that we all è il face. paradosso con cui siamo tutti confrontati. We live in a world of the knowledge economy. Viviamo nel mondo dell'economia della conoscenza. More and more knowledge is produced all the time, Ogni giorno nuova conoscenza viene prodotta. but at the same time, Contemporaneamente the authority of knowledge l'autorevolezza del sapere is weaker and weaker all the time. viene invece continuamente indebolita. What that means, we deauthorize Che appunto delegittimiamo the knowledge we produce. la conoscenza che noi stessi produciamo. We cannot believe that knowledge Non possiamo pensare che la conoscenza e il sapere has the potential ha il potenziale to give us the intellectual resources di darci
to deal with the problems che ci servono that we face. per gestire i problemi che affrontiamo ogni giorno. I think in a roundabout way, Credo che quindi, the, de- detto in un altro modo, the devaluation of knowledge la svalutazione del sapere and its authority e anche la svalutazione della sua autorevolezza expresses a diminishing of belief una riduzione e un indebolimento del convincimento in the power e della credenza and influence dell'influenza of human subjectivity. della soggettività umana. That is why it's not common Perché non è usuale, e è adesso usuale to hear the Enlightenment project sentire che il progetto dell'illuminismo described as naive, viene spesso descritto come naif, or of scientists castigated for, come un progetto for playing God. riguardava scienziati che sono stati puniti perché volevano giocare a fare Dio. The idea of diminished subjectivity, L'idea quindi di questa soggettività indebolita, communicated through precautionary culture, trasmessa attraverso la cultura della precauzione, inexorably leads to a reconciliation, inesorabilmente a una rassegnazione, if not deference, se non a una vera e propria deferenza to nei fate. confronti del fatto. One of the most important ways Uno dei modi più importanti in which the sense of diminished nel senso della subjectivity soggettività indebolita is experienced viene proprio vissuto is the feeling that the individual il sentimento che l'individuo is manipulated è manipolato and influenced by hidden forces, da delle forze potenti occulte, not just spin doctors, non solo creatori di consenso, subliminal advertising and the media, la pubblicità subliminale o il ruolo svolto dai media. but powers that have no name. Si pensa a poteri che non hanno un nome. That's why we frequently attribute Spesso attribuiamo unexplained physical and psychological symptoms sintomi inspiegabili fisici e psicologici to unspecific forces forze non meglio specificate, caused by the food we eat And- indistinte, provocate dal cibo che mangiamo, and the water we drink, dall'acqua che beviamo, an extending variety of pollutants and substances riconducibili e imputabili a una vastissima gamma di inquinanti e di sostanze transmitted by new technologies trasmesse da nuove tecnologie, and other invisible processes. processi invisibili. This process Questo processo can be called agency panic. può essere chiamato il processo del panico da intervento. Which is an intense anxiety Si tratta di una ansia intensa, about an apparent loss of autonomy, una sorta di apparente perdita di autonomia, the conviction del convincimento that our action che tutte le azioni is controlled by some invisible forces behind our back. sono controllate da forze misteriose occulte. And when you see Hollywood films these days, E quando si guardano i film prodotti da Hollywood attualmente, have you noticed how so many of them se avete notato che ce ne sono davvero tanti, have this idea that behind trasmettono quest'idea che dietro di noi behind their back there are all these malevolent forces ci siano delle forze maligne who determine what happens to them. che sono quelle appunto che determinano quello che succede. It's almost like you have the story, Come se ci fosse la trama, but that's not important. ma in realtà poi la trama non fosse così importante. What's really important Quello che in realtà è importante is the story behind the story. è la trama dietro la trama, per così dire. And therefore we're always looking for hidden Si explanations, cercano sempre spiegazioni nascoste. even in personal relationships. Questo riguarda anche le relazioni personali. The other day, L'altro giorno one of my best friends uno dei miei migliori amici told me mi ha detto that his girlfriend left him. che la sua ragazza lo aveva lasciato. So I said, I'm sorry. I said, why did this happen? Mi dispiace, ma cosa è successo? And she said I'm bored with you. E appunto mi ha detto che si era annoiata questa persona. Something I could clearly understand. E ho potuto capire questa spiegazione. But so when she said I'm bored, but I don't know if that's the real reason why she left me. Il mio amico appunto mi ha detto che queste erano
So for the past month, Quindi, nell'ultimo mese, he's been thinking about the story behind the story, ha cercato di trovare un'altra spiegazione nascosta dietro a questa. complicating his life, Quindi si è complicato moltissimo la vita, instead of accepting that she was just bored with him invece di cercare di accettare il fatto because he's boring. che questa ragazza si era annegata perché lui era noioso. And that's really how Hollywood films work this way. Vedete che appunto i film di Hollywood sono costruiti in questo modo. Things never appear the way they really are, Ci trasmettono l'idea che le cose non sono mai come sembrano. and that's the life that we're meant to be living in. E quindi così è anche la nostra vita. So we seem to be living Quindi sembra che noi viviamo una vita in a world of a Dan Brown, Da Vinci Code scenario, sort of, uscita dalla trama del codice da Vinci di Dan Brown, where there's a hidden agenda. quindi ci sembra che ci siano dei piani nascosti And we lack the knowledge e a noi mancano le informazioni to interpret per interpretare and give meaning e dare significato to what's happening in front of us. a quello che ci succede di fronte, accanto, intorno. That's the way the crisis of causality works. Ed ecco appunto come funziona questa crisi della causalità. So we seem to be living Quindi sembra che viviamo in a shadowy world in un mondo oscuro, akin to the Matrix trilogy, simile a quello della trilogia di Matrix, where the issue at stake dove le questioni in gioco is who is manipulated by whom. sono appunto chi manipola chi. In old days, in previous times, In passato such attitudes mainly informed questi atteggiamenti the thinking solitamente erano alla base del pensiero of extreme right-wing populist movements dei movimenti populisti di estrema destra who saw the hand che tendevano a vedere la mano occulta of a Jewish or a Masonic or a communist conspiracy di un complotto ebraico o massonico comunista behind every major world event. per la maggior parte degli eventi mondiali. Today, conspiracy theory La teoria del complotto has become mainstream, è diventata qualcosa di normale and its supporters e molti dei suoi sostenitori are just as much as likely to be on the left as on the right, possono trovarsi sia a destra che a sinistra, because it's culturally now acceptable cosa che è diventato culturalmente accettato. to think like this. Appunto questo tipo di pensiero è considerato culturalmente accettato da tutti. So the thing about conspiracy theory E quindi questa teoria del complotto is that it constructs a world costruisce un mondo where everything important in cui tutto quello che è importante is manipulated behind our backs, manipolato dietro le nostre spalle. and we simply do not know E quindi viviamo in un mondo in cui non sappiamo who is responsible for our predicament. chi in realtà è responsabile per quanto ci avviene. In such circumstances, In tali circostanze we have no choice non abbiamo altra scelta but to defer to fate. se non quella di inchinarci al nostro destino. The reason why I'm talking about conspiracy theories, Il motivo per cui parlo della teoria del complotto because it's through these theories è proprio perché è attraverso questo tipo di teoria that fortuna reappears. che la fortuna è ricomparsa. But fortuna is no longer a beautiful goddess, In realtà la fortuna oggi non è più una splendida divinità, but acquires these degraded forms. ha assunto queste forme degradate. We no longer have the noble fortuna of Roman Non times, abbiamo più la fortuna nobile dei tempi dei Romani, a worthy enemy that human beings try to un mondo curb, in cui l'individuo cercava comunque di piegare a suo volere questa fortuna. we have a Dan Brown-like fortuna, Abbiamo una fortuna molto più simile invece a un personaggio di Dan Brown, who in many ways una fortuna che in molti modi is not worthy of humanity's intellectual endeavors. diciamo che non è interessata agli sforzi e non vale la pena degli sforzi profusi dagli esseri umani. To their credit, E bisogna dire però the Roman were able to counterpose che i romani furono capaci di contrapporre virtus to la fortuna. virtus alla fortuna. However, in precautionary culture, Tuttavia nella cultura della precauzione fortune la fortuna
favors the risk-averse sorride a coloro che sono contrari al rischio and not the brave. e non aiuta gli audaci. I think that's always important to remember. E credo che sia una cosa sempre importante da tenere a mente. The current deification of fear La deificazione attuale della paura instructs us to bow to ci fate. insegna a piegarci al fato. In such In circumstances, tali circostanze there is not much room left for freedom lo spazio per la libertà, or the exercise of free will. l'esercizio del libero arbitrio. Yet, Eppure, if we have to defer to fate, dobbiamo inchinarci sottometterci al fato, how can we be held to account? allora come possiamo essere considerati responsabili? In the absence of freedom Nell'assenza di libertà, to influence the future, libertà di influenzare il futuro, how can there be human responsibility? come può esistere in questo contesto la responsabilità umana? How can we hold children to account Come possiamo insegnare ai bambini if they're not allowed to go outside and have a snowball fight? il principio di responsabilità se non possono uscire e giocare a palle di neve con gli amici? How can they learn about the meaning of risk? Come possiamo insegnare a loro il significato del rischio? How can they learn about making choices? Possono imparare a fare delle scelte. And very importantly for children, È molto importante per i bambini how can they learn from their mistakes? come possono imparare dai loro sbagli. These are fundamental questions E queste sono domande fondamentali that we dare not ask. che noi non osiamo più chiedere. A couple of months ago, I was in London Mesi fa mi trovavo a Londra involved in a debate, e partecipavo a un dibattito. and one of my opponents said, "Frank, Dei miei interlocutori mi ha detto: Frank, you're so weird and eccentric. sembri strano ed eccentrico, You still have a naive belief in free will." però credi ancora in modo ingenuo nel libero arbitrio. He didn't realize Non aveva capito that what he was really saying che quello che stava dicendo in realtà is that freedom è che la libertà is a very boring, old-fashioned è un concetto idea of the past. noioso, datato, che si ricollega a una certa idea anche del passato. So the most important point for me E quindi per me l'elemento più importante is that if we don't have the freedom to è che se non abbiamo la libertà try to make history, can I say that? Make history, di fare la storia, di scriverla, then we cannot be held responsible allora non possiamo essere in considerati any serious sense. in nessun senso serio del termine. And it seems to me that's the main reason Mi sembra che questa sia la ragione principale why precautionary culture is such a problem. per cui la cultura della precauzione sta diventando un problema così importante. Because it normalizes irresponsibility. L'irresponsabilità viene normalizzata. So this is a perspective Questa è una prospettiva that we need to reject che dobbiamo rifiutare for a mighty dose of humanist courage. e dobbiamo rifiutarla appunto in sostituzione invece di una vigorosa e potente dose di coraggio umanista. Thank you, and I hope I didn't go on too long.